A tonu o loo tu fesiri pea nisi o tangata fa pea ifo. O le a tonu lava Tavale le pongai na lai o na tusi o le nei tusi o le OLAGA FOU pe o na tatou mafutai le nei tuaso. Ai o te lei o atula le tūlanga lea e tusa ma le tusi. Wa o ia tau se manatu, walanga te tau, ona o pai atu e whapena ona tōlau atu, se nganga whawhetai, a toa ma se a nganga fia, inisi mai le amatanga o le nei ngā luenga, e tusa ma le matau tia o le lato matawhaioi, na whapena ai o na mawhai, o na amatalia na ngā luenga a le Youth for Christ po le au talavomo Keriso i Samoa. Mai onisi o nei tangata po le to tele fu o lato, o lo ta ua i to tonu le tusi le nei. Onisi o lato ua tu malo, onisi o lo soifua mai pea. O le o te mana tua ai, le te leo le ngā luenga le a fionga, Dr. Fanafi Maiai. O ia lea sa avea ma whaatun silio a onga i le nawai tau. O le mea moni lava a whaafunga Samoa ma le atulau lau. O le fionga Fanafi nā lai o na matala mai le whai totoa. Ina ia a mataina le autalavomo Keriso. E tu sai ma le saisai tianga o au i to tonu o le bond a le whaaskol sipi. E le ngata i lea e whapea fōio no mana tua ma le nganga whaaftai, le fionga perfoti tā mati ua tu malo fōi. O ia lea sa avea ma deputy po le assistant director i le nawai taimi. O la fionga perfoti, na ia tu mai le whaatananga ia teo. Ina ia mawhai o na whaia por kalame a onga tuspa ia i to tonu a onga mawalunga i Samoa a Mataia pia a tō fōi ma le TTC. E le ngata fōi lea, o te manatua le fionga to le fōa whaasau. O ia lea sa avea ma hostel master ma siona whaltua o fia pālangi i Samoa College. O nisi nei na tū mā losi mo le sapsapai o ngā ruenga le YFC i Samoa College. E le ngata fōi lea, le fio ngā ngalu mo le mana nei tina. Sa avea o ia ma pura onga i le TTC le nā waitau. Na talia fia le talo sanga, ina ia matalia ni a onga tuspo ia i to tonu o le onga whawhai a onga i malifa. Tu mantua le fio ngā se Yuli, Paulo Walwork, sa avea ma pule i nai a vele, o se tangata toa tau sa fia na whapena o na tu mā losi mo le amataina o le YFC to tonu o i a vele college, whawhitai lava. Le ngata nea, le fio ngā Professor Albert Wendt, sa avea ma pulisili i nai Samoa College. O te mantua fōi le sunga Reverend Vai Toma, sa avea ma whawhia ngainga i nai vai vasauta. I lana tū mā losi, ma lana sapasapai o ngā ruenga le YFC le nā vai tau. Te mantua fōi le so sani tele le se sunga Reverend OLAGA FOU sa avea ma pulisili ma Lua Theological College e whakasa. Se tasi toa le tala lei, whapena o na tū mā losi mo le amataina o nei ngā ruenga. E le ngata fōi lea, sia uo pa tele tō vio, Father Boschman, o le priest mai le katolito, i muri vai, o se tamali, o se tangata loto maulalo na whapena o na le utu valo na asia siatu le kofi pā le nā vai tau. Mai, o i la tau ma le tele o nisi o mamalu o tamali o whaila aunga. Ai maise leo whenga ruenga le tua ua le mwhaio no ta ua le nei aso. E tua atu lo pulou i lo ua nganga whaaftai ma le whaaloalo i ato o tau uma. E tusa mala o tau
sapsapai o le nenga luenga a o tauati na. Tatawo mai la i le fesili e pei ona tu inatu le taimi o whanu. Ai se ana tu si ai la le tusi le nei e pei ona iei nei. Sisi le fo. Talu lava ona matou tariu mai i New Zealand tau sanga tasi le awhea iwa se lau valu sruma le ono. Na whapena ona una ina pe ma ua e le tō tele o tangata tuai sa le Youth for Christ. So lato mana tu tauna tusi se tusi. Ia ai sa peise I sa whaiwhaianga lava. Ona o le temi whuina sa te wati na ele ainga ele ngā teilea sa a matalia nisi ngā luenga. Wha le nganga I nei New Zealand ele nā vai tau pe o le amataina o le PIN po le Pacific Island Needs. Le whuina tau la mua ai le tō tele o le mamalu. O tama tuai, ma teine tuai o le YFC mai Samoa. Ia, ele ngā teilea na a tō whoi tūranga whawhaiwhi au. Sa whinga tala o na iese taimi whaavanoa. E tusi ai se tusi. Ia. Arua I lela o li taiang tamalo sei tulo ma ua masia uolea. Po le whātau sanga taluai. Ua o se ese mai ma le avea ma senior pastor po le whaiwhi au sinia le Word of Life. Le sa mato a mataina le luas fulu lima tau sanga taluai pea. A lela ua tau avene nei e lo ua tali matua le li leo Stephen. Lela ua mawai sewa noa e te tau ai loa na tusi. Ia. Ia vi ia le tua. Le ua tau tanga ima iai. Le tatou tusi le. Ua whae loa inga, whae a ingoa ina o le OLAGA FOU. E telea nisi ingoa na mawhau iai. Ai peita ia ne e tai tonu le nganga ua tala whea ngai lea. Ona foi. O tala o lo tusia I to tonu I e le ngata o le tala I le matou a inga. Ai mai se ni tala foi po ni moli mau o le to tele o nisi na matou malanga whaatasi le nawai tau se fulu tolu se fulu whaatau sanga. O lo whapena na wha maumawina I. Mai I le mai tau atu pe to salau pe a tangata na ma whaatala noa ina. Interview. O nisi o lātou o lo tusia le tele o lātou tala e pe o na whaamatala ina I to tonu I. Ia o nisi na o di vaenga nana oto mai. O lo tusia foi I. Ia e whaamalia atu pe a whai ele o tusia I lo suafa. To tele nisi na mana na o iai ia a ua le lava le taimi. Sisi le foi. E tolu ma le awha tausanga na whai ele ne ngā luenga. Ia o le tausanga e lua afe ma le lua su tolu. Lua tausanga o lo lumanai nei. O le sa ua I lau whaalongo, o lo fufuaina, le whaamana tuina o le 50 tausanga o le tato ngā wenga I Samoa. Mai o le tusi le nei o le OLAGA FOU, ua na o se vaenga o le nā whaamanutunga o le 25 tausanga. Ai e iei le manatu tātou te toi whailoa I nā. Ia, o le mea moni lava e le o se tala ma oti tūranga uma o mea na tutupu uma I to tonu le ngā luenga I le unua I se fulu whā tausanga po le fulu tolu tausanga I le tātou ngā luenga. Ai pe se ina o se e ata wha emo o ni mea e pei o na toi maa natu iai e le ngata ia ma ua ma Alison. Ia e mai se le to tele o I la tau na wha tanoa ina. O nai manatu na o leo e wha mau I. Mai e ese le matango fie. Wa lewa tau sanga tau ai ua a toiti limas fulu ai. Wa to e tau wha manatu mai ia ni mea na tutupu le nā vai tau. Ia o le fo ila e wha mali e tuai. Pe a iei ni mea e wheseta e ai o tātou manatu na tunga. Ai o te talitonu lava. O le a avea fo ima se mea e to e wha manatu ai le anga le lei o le tua. Ia te oe. Mai o le nei tusi. E
whaatatau lea i le tātou toi whaafoi o le vi inga ma le whaafetai i le atua. Ona o ngā luenga mamana na whaia i o mātou o langa ma le tausoi fua. O lea ua maafua ai o na tātou ai le tala lelei ma tātou wola ma o tausoi fua i se o langa au auna i le atua. Mai o le to tele o i lātou i le nāwai tau sa mātou mālalanga whaatasi mai. Ne o whai whi au. Tausi e ka le sia i e ka le sia ese. Ai le ngatai lea o nisi o loia whaafo mai. O lava i tūlanga polkiki ua whai lātou pisi nisi. Ia ma le tele o le o ngā wenga o whapena o na salalo wai. O lea e pei o na whai atu. Le ai, o le tusi le lea, tātou te avatuai le vi inga i le tua. Ma wha manatu atuai le mātango fia lo nā lofa tū noa, le ngā luenga le ngā ngapa ia i lo uola, ma lau soifua, ma le manatu, ma le nau ta inga o Tavale ma Alisa. Ina ia vele nei tusi, e whai ma lima tai i nisi o lo fia sa ili pēr, po le ale winga o le nei mea o le whanau fawina. O le ale mātango fia o le tangata, o tu ina atulo na ola ia Jesu Keriso. Ia vi ia le tua. Ai e tau foi o i le nei tu waso, o na watula u whaafetai tele lava. I le mamalu foi, o i la tauda whapena o na pasia tu i le fua. Na murimuri mai e ma ua, na vea i la tau, ma directors, po tai o le tatu ngā ruenga. Ina ua masa e ese i le tausanga e a feiva se lau valus numaleono. Na whapena o na pasiatu le fua o le tatu ngā ruenga i le susunga i a Viliamu. Ma siona whaletua la vina ma foe. O na soa tuai lea ma le sunga ia Isaia ma siona whaletua o Lisa la meta. So o tuai ma leu so pele o fitu wa tu malo ma siona whaletua whonga tia mau. So mai tua o fitu ma whonga tia le sunga i a mata iasi savea a li tasi. O na so mai ai lea ma manasa ma siona whaletua o tili a loli. Se yo o mai le nei vai tau. U whapena o na tau aveina ma le malosi ma le matango fia le fua o le tala lei e ui atu ngā luenga le Youth for Christ le susunga po le tamaitai se li a walesi. Ma lo fai o le faiva. Ia vi ia le tua. Ia manuia le aso ma o na tau lumanga. Hi everyone. Amata mai nea matanga o le Ministry o Youth for Christ. Toa tele ni tangata na whesuasua ni tele mai i ate i mātou. Maua. Right from the beginning of the ministry, many people came together to support the work among the young people. This wasn't a one-person or a two-person ministry. Some gave their time. You know, right from the beginning, the board members and people who supported us and who were ready to run with the vision of YFC, they came alongside us, they supported us practically and as friends. Some prayed. People in Samoa as well as people overseas prayed for the ministry. God put the ministry of YFC on people's hearts. Sometime in the 1980s, we met up with a woman in New Zealand, and she told us that she had been praying regularly for the Ministry of Youth for Christ since our first visit when we came to New Zealand to have Stephen in 1973. A long time. These were faithful people. That's right. Who were a part of the ministry. Some travelled to Samoa. We had so many music teams, so many people who came, some individually for preaching and teaching. Even
the building team who was sent from New Zealand YFC to build the house up at Palisi. These were all people who were part of the team that God pulled together for the ministry of YFC in Samoa. Other people supported financially, often sacrificially. YFC New Zealand, they were always behind us and they supported us regularly, as did YFC International in their international office. You know, they were all fellow workers with us in the ministry. Whawhetai te le lava. Without you, there would not have been a story to tell. Whawhetai lato uma sa ngalului whaatasi mai maua mo le tusia o lato mo le mau mo nei tusi. Thank you to those who worked with us to record their stories for the book. It has been a real joy to reconnect with many of you again after all this time. We remember fondly our trip to Samoa in 2018, where we met with many of you, some in cafes, some in the YFC office, and you told us your stories. Your stories brought back so many memories for us, and many fond memories at that. Memories of what God did back in those times where we worked together at the beginnings of YFC. Actually, many of the things that you shared with us were new to us. We didn't know them. We didn't know, for many of you, just the details of your backstories before you came to the Lord, for example. And those stories touched our hearts. Thank you for your openness and your honesty. It's your openness and honesty that come through in the stories in the book. It's your openness and honesty that will touch the hearts of the people who read the stories. Even now, you know, we sat many times and read the stories when we proofread the book, and every time we were touched by the stories. Sometimes we had to stop editing because the stories touch us afresh. I wish I could acknowledge all of you personally today, each one of you, individually, but there are too many people to name. About 100 people helped in the writing of this book. Whawhetai lava. Without you, this book would not have been written. Whawhetai fo'i te I lato uma sa wheswaswani mai I le lomia o le nei tusi. A final thanks to those who helped bring this book to the printing and publication stage. We didn't realise when we were writing the book quite how much was involved in that final step. It wasn't an easy job. But special thanks to Ani Ponifasio and Dr. Phil Church, who spent many hours of their own time checking the manuscript of the book, and to Iwan Sugihato, who did the cover design, which I'm sure you will hold it up. Iwan did the cover design and the layout. And thanks again to Ani and Louis Ponifasio for all their help with bringing the book to publication, Whawhetai lava. And I just want to say another thanks. I said that was the last, but just another thanks. You know, when we left Samoa, we knew this was God's ministry. And we knew that because it was God's ministry, that He would continue to use young people in Samoa to minister to young people in Samoa. But we're just so thankful as we hear the stories of YFC Samoa today. Beautiful. That young people and not so young people, people who came out of that time even, way back when we were there, continue to reach out to the young people of Samoa. And to us, that it's just another way that shows us that this was God's vision, this was God's ministry.
and that God is continuing to use YFC Samoa whawhetai lava. Ia, o na o le manu tatou taimi, ai o nisi manatu o la tuu sa i o in whaile tatou whaamnantunga o le 5 tau sanga. E mawalunga i lo manatu, nisi o sunga o tuu malo mai e na awai i le board of directors. Ai o le tūlanga na o la whapena o na tō lau i le aso lea o le whamanatuina o le 5 tau sanga. Ia a o le nei taimi i le sunga te taifono ko simiti la tū ma lau aus fono o le board of directors. Ia e maise le tamaitai o le board o le national director sunga ia sali e ma lau staff a tō ma le malu i la tau umalamba o lo whapena o ngā lang sua le nei ngā luenga. Ia, ma lo whai o le whaiva. O tau ma mana e pe nta ua e sia uo o lo whapena o na tuia tu pēr le muli papanga ma le nganga whawhetai i lo tau ngā lulue ma e a ma le mautinoa ma le matango fio le alofa le tua. Ia, manuia o tau whaiva ai tatou toi whai lo ia se taimi i le matango fio le alofa o Yesu. Alofa tele atu. Amen.